Hi guys, welcome to Simplicity. Всем привет и добро пожаловать на Simplicity. Сегодня, today, we are going to learn, мы собираемся выучить 3 new words, 3 новых слова. Okay, so let's get started with the first one. And the first word for today is pod. Pod. Pod means under. Under. Pod. Under. The examples. Мы часто спали под звёздами летом. Мы часто спали под звёздами летом. Мы, we, часто, often, спали, slept. Мы часто спали. We often slept. Под, under, под, under. Под звездами, under the stars. Под звездами, under the stars. Летом, in summer. Мы часто спали под звездами летом. We often slept under the stars in summer. Мы часто спали под звездами летом. The second example. Напиши свое имя под фотографией. Напиши свое имя под фотографией. Write your name. Напиши свое имя. Write your name. Напиши свое имя. Под фотографией. Under your picture. Under your picture. Под фотографией. Под твоей фотографией. Under your picture. Напиши свое имя под твоей фотографией. The second word for today is the word отвечать. Отвечать. Отвечать means to reply. To reply. Отвечать. The examples. Она ответила мне в очень грубой манере. Она ответила мне в очень грубой манере. Она ответила. She replied. Она ответила. She replied. Мне. To me. Мне. To me. В очень грубой манере. In a very rude manner. Она ответила мне в очень грубой манере. She replied to me in a very rude manner. Она ответила мне в очень грубой манере. One more example for this word to reply. Отвечать. Он быстро ответил на вопрос. Он быстро ответил на вопрос. He replied quick to the question. He replied quick to the question. He replied quick to the question. Он ответил. He replied. Он ответил. He replied. Быстро. Quick. Быстро. Quick. To the question. На вопрос. He replied quick to the question. The last word for today is the word почему. The question почему. Why? Почему? Why? Почему? Почему ты так думаешь? Why do you think so? Почему ты так думаешь? Why do you think so? Почему? Why do you think so? Ты так думаешь? One more example. Я знаю, I know. Я знаю, I know. Я знаю, почему он это сделал. Я знаю, why he did it. Я знаю, I know, why he did it. Почему он
сделал это. So that's all for today. Thank you for watching Receivability. I'm always happy to see you here, like always. Bye bye. See you tomorrow.